அனைவருக்கும் வணக்கம். ஜெகநாதன் KTV School. वर्तमान कुलपतिगण तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के संकाय और कर्मचारी सदस्य आज उपाधि प्राप्त करने वाले सफल विद्यार्थीगण, उनके माता पिता और परिवार के सदस्य, कानून प्रवर्तन अधिकारीगण, छात्र स्वेच्छा कर्मीगण, मीडिया के साथी तथा संपूर्ण तमकेवी के सदस्यगण, तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के नवम दीक्षांत समारोह में हम आप सभी का अत्यंत प्रसन्नता के साथ स्वागत करते हैं. தமிழ்நாடு மத்திய பல்கலைக்கழகத்தில் 9வது பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு வருகை புரிந்துள்ள தமிழ்நாடு மத்திய பல்கலைக்கழகத்தின் மாண்புமிகு வேந்தர் பத்மபூஷன் விஞ்ஞான் ரத்ன பேராசிரியர் திரு ஜி பத்மநாபன் அவர்கள், தமிழ்நாடு மத்திய பல்கலைக்கழகத்தின் மாண்புமிகு துணை வேந்தர் எம் கிருஷ்ணன் அவர்கள், ஆட்சி மன்ற உறுப்பினர்கள், மதிப்பிற்குரிய ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்கள், மதிப்பிற்குரிய கல்விக்குழு உறுப்பினர்கள், பல்வேறு பள்ளிகளின் புல முதன்மையர்கள், துறை தலைவர்கள், டாக்டர் மணிகண்டன், மாவட்ட ஆட்சியர் புதுச்சேரி அரசு அவர்கள், பல்கலைக்கழகத்தின் பதிவாளர் மரியாதைக்குரிய ஆர் திருமுருகன் அவர்கள், பல்கலைக்கழகத்தின் தேர்வு கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி மரியாதைக்குரிய பேராசிரியர் சுலோச்சனா சேகர் அவர்கள், பல்கலைக்கழகத்தின் நிதி அலுவலர் மரியாதைக்குரிய CAGR கிரிதரன் அவர்கள், பல்கலைக்கழகத்தின் நூலகர் மரியாதைக்குரிய பேராசிரியர் பரமேஸ்வரன் அவர்கள், மேலும் நம் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அதிக அளவில் நிலம் கொடுத்து உதவிய ஸ்ரீ சத்யஞான மகாதேவ தேசிக பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் திரு வேலக்குறிச்சி ஆதீனம் அவர்கள், KTV School சார்பா லைவ் ப்ரோக்ராம் போயிட்டு இருக்கு. முன்னாள் மற்றும் இந்நாள் மாண்புமிகு துணைவேந்தர்கள், தமிழ்நாடு மத்திய பல்கலைக்கழகத்தின் முதல் துணைவேந்தர் பேராசிரியர் DP சஞ்சய் அவர்கள், காவல்துறையினர், சிறப்பு அழைப்பாளர்கள், பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர்கள், அலுவலர்கள், ஆசிரியர் அல்லாத பணியாளர்கள் மற்றும் பட்டம் பெறவிருக்கும் மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள், ஊடக நண்பர்கள் மற்றும் தமிழ்நாடு மத்திய பல்கலைக்கழகத்தின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் என தமிழ்நாடு மத்திய பல்கலைக்கழகத்தின் 9வது பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு வருகை புரிந்துள்ள உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வருக வருக என வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். Dear graduates, parents and family members, kindly pay attention to the following instructions to ensure the smooth convocation ceremony. The academic procession is expected to start soon. We therefore request everybody, the graduates, the parents, family members, as well as the members of the CUTN fraternity to kindly take the seats earmarked for them and refrain from moving from their seats. We also request everybody to maintain strict decorum during the event, before, during and after the convocation ceremony. Graduates, after receiving your degree certificates, please check the KTV School சார்பா பேரண்ட்ஸ் நாட்டலோட இன்சைடு ஸோ உள்ள இருந்து இப்போ இருக்கிற வீடியோ எடுத்து காட்டிட்டு இருக்கேன். After the convocation ceremony is over. Special instructions for the graduates. The graduates as well as other members in the convocation hall are requested to stand during the following occasions. First, when the academic procession enters the hall and until the dignitaries have taken their seats on the dais. Second, at the start of the ceremony, Tamil Thiruvarur will be sung. Kindly take your seats only after the completion of the rendition. Graduates, as we go on stage to receive your degrees, please welcome the dignitaries with namaste and say thank you on receipt of the same. When the oath is being administered by the Honorable Chancellor, we request the graduates alone to stand in their respective places. Once the graduation ceremony is over, the national anthem will be sung
the gathering is requested to stand. Attention students, once again we are going to read the announcements, general instructions for you to follow during the convocation ceremony. The convocation ceremony is expected to start shortly. Until then, please take a note of the following instructions to ensure Hello, smooth Nanda. ceremony. The graduates பாருங்க நம்ம must take their CUTN seats inside the convocation live hall program or போயிட்டு இருக்கு. designated places immediately. Graduates, 9th Convocation. parents and family இதோ members பாருங்க must எல்லாரும். be seated only in the seats earmarked for them. We also request you to refrain from moving the seats from the designated places. We request you to kindly switch off or put your mobile phones on silent mode. The convocation will formally begin at 3 p.m. The graduates must observe strict decorum before, during and after the convocation. Any instances of indiscipline or misbehavior will be viewed seriously. Graduates are requested to check their degree certificates for correctness. In case of any mistake, report the same to the office of the COE after the convocation ceremony is over. We request all the volunteers to keep the path clear for the academic procession. We request the graduates to please avoid moving from their respective seats and kindly adhere to the decorum of the convocation ceremony. A special request to the faculty coordinators. We request you to kindly distribute the angavastrams to the graduates in their respective places. We also request you to kindly assist the graduates with their angavastrams if required. Dear all, in case you are a part of the academic procession, kindly proceed to the entrance of the MP hall immediately. I repeat, the academic procession is set to begin extremely shortly. Kindly proceed to the entrance for the same. Thank you. Special instructions to stand up. The gathering is requested to remain standing during the following occasions. First, when the academic procession enters the hall and until the dignitaries take their seats on the dais. Second, at the start of the ceremony, Tamilnadu will be sung. Please take your seats only after the completion of the rendition. The graduates, as we go on to the stage, kindly greet the dignitaries by saying Namaste before you receive the degree and thank you on receipt of the same. When the oath is being administered by the Honorable Chancellor, we request the graduates alone to stand in their respective places. Once the convocation ceremony ends with the national anthem, the gathering is requested to keep standing until the procession leaves the auditorium. On occasion of the 9th Convocation of the
the Central University of Tamil Nadu, we are most honored to welcome the distinguished dignitaries. The Chief Guest of the Day, the Honorable Chancellor of Central University of Tamil Nadu, Padma Bhushan and Vigyan Ratna, Professor T Jeganathan, the Honorable Vice Chancellor of Central University of Tamil Nadu, Professor M. Krishnan, esteemed members of the court, esteemed members of the Executive Council, esteemed members of the Finance Committee,